kuba nga mutwekumirako akadde konna akaseera konna obutatukoowa. Muli mikwano gyaffe era tubaagala nnyo. Tukomyewo ku nsonga z'amateeka. Olwaliro tugenda batwogera ku nsonga ez'abaana, children's rights, naye nga tugenda sooka nga tubitwala mu mitendera egy'enjawulo. Tugenda beera wano ne kanso ne bakansa ab'enjawulo ne buli omu ajjabba ayogera ku nsonga ez'enjawulo. So olwaleero tuli ne kanso Mire Nassolo agenda bba atweyanjulira mu maaso kaawo katini. Neyongera okubajjukiza nti show yaffe ebeerayo ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya buli Monday Crest TV. Kanso tusanyusa okulaba. Bannange nange nsanyusa okubeera wano. Webale ku tufisiza kadde nga Crest TV. Ekitiibwa kya Mukama. Amiina. Amiina. So mbadde nsaba obweyanjulire kuba tulaba. Abalabi ba Crest TV bannange mwasuze mutya? Kansubire muli bulungi. Amannya gange nze Nassolo Mili Kikomeko. Ndi mukyala munnamateeka nga bw'ogambye, ate ndi muzadde, ndi director ow'ensonga z'abaana abakyala n'ebyamateeka mu kitongole kya Maisha Holistic Africa Foundation. Tusanyusa okubeera naffe. Bannange nange nsanyukidde nno ddala. Tumanyi oli mukyala abeera busy naye we don't take it for granted okulaba ng'osobola otufisizaayo akadde okubeera wano. Nange mpeebwa omukisa, nyumirwa nnyo okukola mu byonna bye nkola, nyumirwa nnyo okubeera nga nkola ebintu ebiyamba abantu n'eggwanga. So nyumirwa nnyo okugasa ng'era naawe ng'era Crest TV. Amateeka, children's rights. Yes, please. But mbadde nsaba tusooke n'ensonga eya rape. What do you define as rape? Because abantu abasinga wajja kwogera ku rape tamanyi rape kyeri, tamanyi kitwala ki, tamanyi kitwala ki, tamanyi kukyawula nti kuba kino kye waliwo keesi emu gye naliko emabegakaawo. Omusajja ne bamwaccuse nga mu kooti nti omusango gw'okoze gwa rape, nti ate rape yeefaanana etya nga n'ekintu kyakoze tamanyi kikitegeeza. Olulimi oluzungu n'aligambye nti rape is forceful carnal knowledge. Most especially amateeka gagamba mukyala. So waliwo etteeka lye tulina baliyita penal code oba ekitabo ekyo eky'amateeka ekirimu emisango n'ebibonerezo byayo eby'eggwanga Uganda. Igamba nti any person who has forceful carnal knowledge of a woman, in any case it can be forceful, it could be nga ogifunye without their will. Nga you have had carnal knowledge. Carnal knowledge is penetration oba abantu kye bayinza okuyita sex. So rape basically is unlawful or forceful carnal knowledge of a woman. Nga weefudde omwami we naye nga toli mwami we, that also can be rape. And then also okuba nti like undue influence. Oba kitwaligambye nti omuleetedde okukikola nga tayagadde olw'ensonga ezimu. For example, singa tokola kino maama wo sigenda musasulira ssente za ddwaliro. Singa tokola kino, like if you don't have sex with me, togenda kufuna school fees. Wadde nga ali myaka egyetuuka. Rape actually ebeerawo mu bantu abawala abawezezza emyaka 18 n'okudda waggulu. So basically that is rape. So kyokya ekyo kasita omuntu kasita aba nga aweza emyaka 18 n'okudda waggulu naye ng'agenze mu kikolwa ekyo nga teyeeyagalidde. Era amateeka gabeera specific nti alina kuba muwala oba mukyala. Mpi omusajja tarepinga. Amateeka bwe gagamba. Kati when is it considered to have been rape? It is considered to have been rape if there is actually carnal knowledge. Okay. Carnal knowledge tegeeza that actual penetration. Okay. You forcefully penetrate into a girl's private parts. Yes. Okay. Kakati council.
ensonga za rap waliwo ebintu bingi ebijja byogera ku nsonga ezo kati waliwo n'etteeka erimu oba lyayita oba lyayogerwako nga twebuuza n'omuntu omufumbo asobola okubeera raped. Etteeka eryo bill actually ekyali tenaba kubeera passed as yet but ekyafumbibwa ekyateekateekebwa okugezaako okulaba nti ebeera applicable wano mu ggwanga eryaffe naye etteeka ligamba nti n'omukyala omufumbo alina right okusalawo ddi lwe yali agadde okwegatta n'omwami we. Etteeka liba ligamba nti omukyala omuwa chance n'asalawo ddi era wa era mu budde ki lwaba yeegatta n'omwami we. Bagezaako okugamba oba okuleetawo enkola egamba nti omukyala yenna wadde nga mufumbo alina right okusalawo ddi era wa wabeera ng'afuna sexual intercourse n'omwami we. Nti okuba nti bwe waba wawasa tekikuwa right kusalawo ddi nawa wobeera nga ofuna kano knowledge n'omwami oba you have sex with your wife. So kansogambye etteeka terina bakuyita anti singa etteeka liba liyise nganze omuntu abeera mu bantu ab'obulijjo okyasanga oli agambye nze mukyala wange namuwasa namusasula. You've used the right word. Mukyala wange namusasula ewaabwe. So I don't know why I have to sit and explain myself and timetable that and timetable it and then because what we understand category mukyala mufumbo omuntu ewali okwagala. This is how I would understand it. Ndabange watalina kubeerawo okuziyiza kati senga omwami abazze mu kaseera actually ennaku zino oluusi mukozi ogambye abasajja bo tebabeera raped kubanga naye osobola okujja mu nsonga ezo nga naye si mweteefuteefu kati etteeka teryekubidde nnyo ku nsonga eyo naddala issue webanga ddala y'abafumbo. Nalirowoozezza nti yensonga lwaki actually terinaba kuyita because bakyaliteekateeka kulaba ngeri ya application naye nze mu ndowooza yange ng'omuntu eno si legal opinion ti kituufu much as omukyala babeera bamusasula and all that naye yeetaaga ka chance okusalawo ddi era mu mbeera ki. So much as etteeka liri protective of women but it's good because ebintu by'omukwano biba byakuteesa. Yes, muteesa ne mukkaanya wabula so si kyenjagala kyekikola and in the sense nze omu ku bantu abavumirira ezo enjogera za nasasula because you cannot pay for a human being. Yes, so bibeere byakuteesa much as neteeka weeriri oba nga teririiwo everything in love and marriage should be really kuteesa kukkaanya. Oyinza okwagala okuteesa nga muno toyagala kuteesa but kasita etteeka likyali mu process nga council bwatugambye. Kati council, my other question would be when is it an attempt? Kati nga bwe nayogedde nti rape actually bagibala okuba nga yabaddewo nga wabaddewo kye tuyita carnal knowledge nti omusajja actually they penetrated into the woman. Kati penetration eno terina kubeera it has to be actual penetration. But once there is force, there are series of acts. Waliwo ebintu ebiraze nti omuntu ono n'omukwata n'omumegga naye mu kugezaako okulwana n'akulemesa okupenetratinga then that is actually an attempt. Nti nabadde nina byendiko nonkaka nonzijawo nazze nonimbalimba nobaako wontwala tugenzeyo netugezaako okulwana nogezaako okukola eyo penetration naye because kyagaanye nenensima tukuba abantu ne bawulira enduulu ne bajja ne batutaasa. Yes, so difference eriwo nti it is considered rape if there was actual penetration, carnal knowledge. Era
actually proof ebeera yeetaagisa eba medical record eraga nti actually omukyalo ono mu kaseera bwe kati yabadde ne canon knowledge oba wabaddewo bruises or anything of that sort ekiyinza okubeera nga kiraga wabaddewo scaffle okulafuubana oba I have never heard of a case where a lady was raped and when they went for the test that you're talking about nga omusawo agamba talina kyalaba because I want to believe that oluusi oba abantu abamu bayinza obutabeera na buvune in the process. Is it possible? Much as wayinza obutabeerawo buvune, but there is always ebintu ebiraga nti omuntu ono yabadde ne canon knowledge wa sexual intercourse. Sometimes wabeerawo semens oba sperms even. So it has to be done immediately? Yes. It could even be done. You see, unlike sex ebeera nga eri peaceful, rough sex or that kind of sex air force kizibu okubeera neetalekaawo bikuyiro. You could even have marks on your body eziraga nti wabaddewo scuffle in the past few days. And considering how we all know law, okusinga ddala amateeka gasinga ga moving hand in hand with kyekiraga. Tetera kubeera nakyo kiraga. So how do you handle such things in most cases, since you are so much into evidence? Along with the statement of the complainant or the victim, kkooti etunuulira nnyo mwabaddewa era mwatambudde mutya, waliwo abo abalabye nga mutambula era mwagenze, then wabaddewo abaawulidde baba tebaawulidde, then after wavuddeyo wakoze otya, did you report, who did you report to, narration of the events that happened, waliwo kyetwaliise okubanga bikwatagana, the first person you talk to and then the second person and then the other, like the statements, are they really the same? And then often so much I really advise people who are victims of rape that eventually, immediately the rape happens, often go to a nearby medical facility. Or okole engeri ya check-up, medical report, and then immediately after go to the police. You know, you can even go to police before you go to the hospital, but often, because this is your word against that you're accused, like your perpetrator's words. I mean, the person that hurt you. So you need to be sure that you have proof. Once something that has happened to you, you must show, you must make move eziraga nti ddala okoseddwa. Obuzibu bwe tufuna, my sister Joan, is nti abantu bano babeera hurt, but then tebakolawo kiraga nti ali hurt. Because you cannot be hurt and remain in the same position. Zibeera nzibu nnyo because naye abaayogera, sometimes you can't trust what they are saying if they don't have proof. So kati nze nange lawyer we wemba sobola kakasa kati ono court tunakakasa tutyo omulamuzi. So nyumira nnyo okugamba nti if you have found something not pleasant, act and prove that what has been done is not something that appealed to you. And in cases of rape, go to police and report immediately, because that way police can come, nibasangawo, at least nibakebera scene and find some evidence to actually prove. If it was in a bed, basobola okusanga ng'essuuka ziri disorganized, or it was in a bush, basobola okusanga ng'omuddo gukoze ki guli wansi. Like in any way, the more faster you act, the better it is to collect evidence in these issues. Counsel, you were talking about police, and yes, they're the first people you have to run to for this first aid. So what should police look at? Often at times, police should actually first go to the scene. Where did the rape happen? And what, like, after collecting what is found on the scene, police should make an effort
to understand if there is a medical report. And if the medical report has been done, then police can often look out for the relationship that the relationship between the accused and the what? Actually, the suspect and the victim or the complainant. First, they look out for evidence, medical report to actually prove that there was rape, there was canon knowledge or that circumstances. Then two, to also go to the scene and know, is it true? Someone can tell you that I was raped in a hotel where they have not been, like, even at the reception, no one knows that they entered into that hotel. You know, so it often varies and matters. So police should do more than just showing up at the scene, but go ahead and look for medical reports, make sure that it is actually the suspect that the complainant is speaking about. So medical reports, other evidences, maybe clothes, maybe condoms can be found, and all those things. Those people are very fast these days. They are smart and fast. Sometimes the victim is already tired from the scaffold that they can't run, or even sometimes this person is so fast and very powerful or masculine that they will still hold you and still put on a condom. But I think in most cases, our singer knows about raping without, sometimes without and sometimes with. Okay. Because it could be abruptly forceful, okay, or it could be sometimes duress. You make me forcefully want to sleep with you because of a certain circumstance. Kansonga tumaliriza ensonga enkulu nze kulwange genda banganze tubulire kukibonereza ekiweebwa omuntu oyo akoze ekikola kya so emisango giri ebiri, eya rape esooka nga ddala wabaddewo canon knowledge, the punishment is death. And much as maybe sometime we will get to talk about the death penalty. Why? Mu bitabo mwekali naye application mu practice yakendeera because of the right to life and the advocation of very many organizations and people. So then you guys agreed to that? Not really, because if there was an agreement, we would have actually made amendments in the laws. But if it's still there, probably, you never know. But applicability of the death penalty, labika. Then for the attempt to rape or attempted rape as an offense, it attracts a punishment of life imprisonment. Tibakusiba mu Luganda tugaita maisa. Tibakusiba maisa. Enyabo. Tuyanziza nnyo kanso. Banange nange nesimye nnyo. Webale kuntunyonnyola nsonga zanne tuzinyonnyoka. Personally, I've learned something I didn't know out of it, and pleasure. I believe n'abalabi baffe balina kye bayizeemu nnyo naddala n'okusingira ddala okwewala ebikolwa ebisobola okubateeka embeerange because tujja wano eno okusomesa abantu abasinga amateeka si kye kintu kyogenda osanga buli wamu nti everyone is talking about it or you can understand it in your own way. So bwe tujja wano tuleeta abantu to sensitize, to bring awareness, tusiima nnyo services zammwe. Yes. Nange mpereddwa omukisa because much as tuba tuweereza kati nga ffe abaweereza ndi mukyala mulokole era tubeera mu buweereza, emisango egisinga obungi etusinga okufuna naddala mu baana n'abantu n'abakyala giba gya rape oba sexual offences. Yeah. So bwe nfuna chance okubaako gwembuulira engeri y'okwetangiramu oba ekyokukola immediately after the offense, kiba kinyambako nange okuweereza. Banange njagala okubeebaza mwebale kubeerako balungi abalaba Rest TV. Kansuubire nti kyoyize naawe oloobaako gw'okigabana naye tuyambagane wamu. Mukama abawe omukisa. Abalabi baffe abalungi aba Rest TV mwebale kubanga mutukumira kakadde konna okuba ssaawa national paka ssaawa 5. Musigale naffe wamu naffe wano tugenda kukomawo obudde bwe bumu wiiki ejja ne kanso y'omu. Mubeere bulungi mweraba.